Hi my dear students, welcome all of you to today's English class. Today we are going to study a new lesson. The name of the lesson, I can and I will. I can and I will. Let us begin. You already know well about the Olympics. We have already studied the lesson Olympics. Do you also know about the Paralympics? Find out the following about this sports event. Do you also know about the Paralympics? Do you know Paralympics? When did Paralympics begin? Yes, Paralympics began in 1960 in Rome. When were the latest Paralympics held? When were the latest Paralympics held? Yes, 2016 in Rio de Janeiro. Okay. How well did the Indian Paralympic sports persons perform at that event? How well did the Indian Paralympics sports persons perform at that event? Find out the answer. Okay. Let us read. The words motivational, inspiration, athlete, erupt, paralyzed, courage, veteran, motto. Write in your notebook and write 5 times. Okay. Let us go through the lesson. She just has to put in one last effort for the day. She calmly feels the weight of the ball, picks it up firmly and brings it closer to her neck. She launches the shot towards the throwing area. The mark flashes 4.61 meters on the screen. The nation erupts in joy with the chants of India, India echoing across the states. She has done what many could never dream of. The name Diba Malik shall go into the record books now as the first Indian woman ever to win a medal at the Paralympics. Okay, she just has to put in one last effort for the day. എന്താണ് അവസാന പരിശ്രമം ആ ദിവസത്തെ. She calmly feels the weight of the ball. She calmly feels the weight. ആ ബോളിന്റെ വെയിറ്റ് അവൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയാണ്. Picks it up firmly and brings it closer to her neck. അല്ലേ, ബോൾ അടുത്തേക്ക് we can see in the picture. She launches the shot towards the throwing area. She launches the shot towards the throwing area. The mark flashes 4.61 meters on the screen. സ്ക്രീനിൽ മാർക്ക് പതിഞ്ഞു അല്ലേ. The nation erupts in joy with a chance. അല്ലേ, ആ രാജ്യം മുഴുവൻ എന്താണ് chants of India, India going across the states. ആ സ്റ്റേറ്റ്സ് മുഴുവനും എന്താണ് ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യയുടെ വിജയം പ്രതീക്ഷിച്ച് എല്ലാവരും ശബ്ദം മുഴക്കുകയാണ്. She has done what many could never dream of. She has done what many could never dream of. The name of her name Diba Malik. She shall go into the record books now. Diba Malik ആണ് അവരുടെ പേര്. As the first Indian woman ever to win a medal at the Paralympics. Her name is Diba Malik. Okay. Teacher read once again. She just has to put in one last effort for the day. She calmly feels the weight of the ball, picks it up with firmly and brings it closer to her neck. She launches the shot towards the throwing area. The mark flashes 4.61 meters on the screen. The nation erupts in joy with the chants of India, India echoing across the states. She has done what many could never dream of. The name Diba Malik shall go into the record books now as the first Indian woman ever to win a medal at the Paralympics. Okay. Then, born in Sonipat district of Haryana, Diba Malik is an all-round winner. She is the wife of a veteran army officer, a mother of 2 grown-up daughters, a swimmer, a keen biker, a high altitude car rallyist,
and a motivational speaker. Besides being a world famous athlete who has made India proud. But what is most amazing about her achievements is that she has managed to be all this while being paralyzed chest down for many years. Listen. Born in Sonipat district of Haryana, Diba Malik is an all-round winner. She was born in Sonipat district of Haryana. Diba Malik is an all-round winner. She is the wife of veteran army officer. Army officer wife ആണ്. Mother of 2 grown-up daughters. 2 പെൺമക്കളുണ്ട്. Swimmer, keen biker അല്ലേ? Swimmer ആണ്, keen biker, a high altitude car rallyist ആണ്, motivational speaker. Besides being a world famous athlete who has made India proud. But what is most amazing about her achievements is that she has managed to be all this while being paralyzed. Paralyzed means unable to move the body or part it, usually because of an injury or illness. Paralyzed എന്ന് പറഞ്ഞാൽ just down many years, വർഷങ്ങളായിട്ട് she has managed to be all this while being paralyzed. ശരീരം അനക്കാൻ പറ്റാതെ, unable to move the body part of it, usually because of an injury. അസുഖം വന്നിട്ട് ശരീരം അനക്കാത്ത അവസ്ഥ. But what is most amazing, അതാണ് അതിശയം, about her achievements is that she has managed to be all this while being paralyzed. Diba was 6 when she was diagnosed with a tumor in the upper spinal column. എന്താണ്? Diba was 6. ദിബയ്ക്ക് 6 വയസ്സാണ് when she was diagnosed with a tumor in the upper spinal column. But she refused to allow her condition to keep her indoors. അവൾക്ക് അസുഖം വന്ന് 6 വയസ്സിലാണ്. പക്ഷെ അവളുടെ എന്താ പറയുക, ഹെർ കണ്ടീഷൻ ടു കീപ്, അകത്തിരുന്ന് വെറുതെ സമയം കളയാൻ അവൾ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. ഷീ കംപ്ലീറ്റഡ് ഹെർ സ്കൂളിംഗ് ഫ്രം കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയ ഫോർട്ട് വില്യം, കൊൽക്കത്ത. ഷീ കംപ്ലീറ്റഡ് ഹെർ സ്കൂളിംഗ് ഫ്രം കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയ ഫോർട്ട് വില്യം, കൊൽക്കത്ത, വേർ ഷി വാസ് ദ സ്കൂൾ ക്യാപ്റ്റൻ. സ്കൂൾ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നു. ഷീ ഡിഡ് ഹെർ ഗ്രാജുവേഷൻ ഫ്രം സോഫിയ കോളേജ്. ഷീ ഡിഡ് ഹെർ ഗ്രാജുവേഷൻ എവിടുന്നാണ്? സോഫിയ കോളേജ്, രാജസ്ഥാൻ. She actively took interest in basketball. അവൾക്ക് ബാസ്കറ്റ്ബോളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്, and cricket. She was also part of the first ever women's cricket team formed in Rajasthan. She was also part of the first ever women's cricket team formed in Rajasthan. Okay. Always in love with the outdoors, Diba could be found running around, riding motorcycles and playing various sports. Always in love with outdoors. പുറത്ത് കളിക്കുന്നതാണ്, പുറത്ത് ഇടപെടാനാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടം. Diba could be found running around, riding motorcycles and playing various sports. പലതരത്തിലുള്ള കളികളിൽ അവൾ മുൻപന്തിയിലെത്തി. Even though she wasn't recovering from the surgeries. അവളുടെ സർജറികളെല്ലാം മുക്തി നേടിക്കൊണ്ട്. That is how she met her husband, retired Colonel Vikram Singh Malik. Husband ആണ്, who never found her love for motorcycles strange and has been her pillar or strength even ever since. വിക്രം സിംഗും അവളെ ഒരു സഹായമാണ്. However, in 1999, while her husband was away fighting in Kargil. However, in 1999, while her husband was away fighting in Kargil, Diba was left paralyzed chest down after a surgery. Never someone who would give up. She fought to lead her life to the best of her abilities. She learned how to use a wheelchair. She arranged for intercoms and walkie-talkies across the house to oversee household chores which she was unable to perform physically. She was, however, happy that she could spend more time with her daughters, Devika and Ambika, who became her arms and legs, running errands on her instructions while she remained the heart and brain of the household. Other people read books for inspiration. We had our mother, says Devika proudly. All of you listen. However, in 1999, while her husband was away fighting in Kargil,
ഹസ്ബൻഡ് എവിടെയാണ്? ആർമിയിലാണ് അല്ലേ? റിട്ടയർഡ് കേണൽ വിക്രം സിംഗ് മാലിക്കാണ്. However, in 1999, while her husband was away fighting in Kargil, Deepa was left paralyzed chest down after a surgery. ഒരു സർജറിക്ക് ശേഷം അവള് എന്താണ് പാരലൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു. അന്ന് അത് ഉപേക്ഷിച്ചു. അതായത് അവൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ അസുഖം സർജറിക്ക് ശേഷം ഭേദമായി. Never someone who would give up, she fought to lead her life to the best of her abilities. Never someone who would give up, she fought to lead her life to the best of her, അവളുടെ നല്ല ഗുണത്തിന് വേണ്ടി, her abilities, for her abilities, എന്താണ് അവളുടെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടി അവള് she fought to lead, അല്ലേ, അവള് മുന്നോട്ട് വന്നു. She learned how to use a wheelchair. She learned എങ്ങനെയാണ് ഒരു വീൽചെയർ ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ പഠിച്ചു. She arranged for intercoms and walkie-talkies across the house to oversee household chores which she was unable to perform physically. അല്ലേ, എങ്ങനെയാണ് വരുന്നവരോട് walkies and talkies across the house to oversee household chores which she was unable to perform physically. ശാരീരികമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് അവൾ പഠിച്ചു. She was however happy that she could spend more time with her daughters. അവൾ കൂടുതൽ സമയം മക്കളുടെ കൂടെ ചെലവഴിച്ചു. ദേവിക ആൻഡ് അംബിക, അല്ലേ, who became her arms and legs. ആരാണ്? who became her arms, അല്ലേ, കൈയും കാലും ആരാണ്? മക്കളാണ്, അല്ലേ. running errands on her instructions while she remained the heart and brain of the household. Other people read books for inspiration. We heard our mothers, says Devika proudly. എന്താണ് പറയുക? മറ്റുള്ളവര് മറ്റു ബുക്സ്, ഒരുപാട് ബുക്സ് വായിച്ചിട്ട് നല്ലതിന് വേണ്ടി. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് എന്താണ്? അതർ പീപ്പിൾ റീഡ് ബുക്സ് ഫോർ ഇൻസ്പിറേഷൻ, അല്ലേ, പ്രചോദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബുക്സ് ആണ് വായിക്കുക. പക്ഷെ വി ഹാഡ് അവർ മദർ, അല്ലേ, ഞങ്ങളുടെ അമ്മയെ കണ്ടിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സേസ് ദേവിക പ്രൗഡ്ലി, അഭിമാനത്തോടു കൂടെ പറയാണ്. Despite all adverse circumstances, Deepa never gave up on her love for sports. Despite of all adverse circumstances, Deepa never gave up on her love for sports. She became the first person with chest down paralysis to swim against the current for a kilometer in the Yamuna in 2008. A year later, she rode her custom-made motorcycle and entered the Limca Book of Records for riding the first special motorcycle for the differently abled. ആരാണ്? ഈ പിന്നെ ഡിഫറൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയാണ് இந்த മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഓടിച്ചതിൽ ലിംക ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ് നേടിയ ആദ്യത്തെ വനിതയാണ്. ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയാണ് ദീപ. After receiving her special driving license, she set multiple records by driving 3,000 kilometers from New Delhi to through high altitude passes and 3,278 kilometers from Chennai to New Delhi. അതാണ് അവൾ ഓടിച്ച സ്ഥലവും സമയവും. It was a moment of immense pride for the Indian nation when Deepa became the first Indian to win silver in shot put at Rio Paralympics 2016. അല്ലേ, 2016 റിയോ പാരാലിമ്പിക്സിൽ ഷോട്ട് പുട്ടിൽ സിൽവർ നേടിയ വ്യക്തി ഇന്ത്യൻ വനിതയാണ് ആര്? ദീപ. She also won many medals at national and state level sports events. She also won many medals at national and state level sports events at 42 years of age. She became the oldest sports personality to be awarded the Arjuna Award for Sports in 2012. That 2012 Arjuna Award നേടി. She was also honored with the Padma Shri in 2017. Also honored Padma Shri in 2017. Deepa is now actively involved in various social causes. Deepa is now actively involved in various social causes, talking to others who are differently abled and holding motivational sessions. Her goal is to spread her life motto, ability beyond disability, to all in need of support and courage. ഇവർക്ക് ധൈര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മോട്ടോ മുദ്രാവാക്യമാണിത്.
എബിലിറ്റി ബിയോണ്ട് ഡിസേബിലിറ്റി അല്ലേ? എബിലിറ്റി ബിയോണ്ട് ഡിസേബിലിറ്റി. The journey of Deepa Malik's life has never been an easy one. ദീപയുടെ യാത്ര, ദീപ മാലിക്കിന്റെ ജീവിതയാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഹാസ് നെവർ സീൻ ആൻ ഈസി വൺ. ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ കരുതരുത് അല്ലേ? ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഗിവിംഗ് അപ്പ് ഷി ഹാസ് സർപാസ്ഡ് her abilities and proved to the world that she is as able as any of us. അല്ലേ? നമ്മളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ കൊണ്ടെത്തിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഈ ഒരു വ്യക്തിയെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ പഠിച്ചത്. In the last paragraph, teacher reads once again, the journey of Deepa Malik's life has never been an easy one. Instead of giving up, she has surpassed her abilities and proved to the world that she is as able as any of us. Okay. Teacher read the meaning of the words. Car rallyist means a person who participates in a car rally. Motivational speaker, a person who speaks to others to give moral support and hope. Paralyzed, unable to move the body or part of it, usually because of an injury or illness. Okay. Disability means a physical or mental condition that limits a person's movements or activities. Motto, a short saying used as a reminder of the beliefs or ideals of a person or an organization. All of you write in your the meanings and the words and their meanings. All of you write in your notebook and study well. Read the passage 5 times. Okay. We conclude today's English class. We will meet the next class. Okay. Thank you.